Yes, mag-harbor tour ako ng 1 hour. May experience ko lang. Okay, thank you. Where's the toilet? Yeah, This is me. in the front there. Okay. Thank you. Wow. Mas bongga sana yun, oh. Kaya lang 2:45 pa. Ito 2:30. Wow, ang ganda. Yes. Doon ako sa taas para makita ko ang beauty ng Valletta. Wow, sana may available pa. Yes, meron pa. Dito na lang ako. Wow. Ladies and gentlemen, on behalf of our company Lutzo Cruises, the captain and the crew would like to welcome you on board this Lutzo Cruises vessel throughout this traditional Harbour cruise. As you know, during this cruise we shall be cruising around the two main harbours of Malta, namely the Marsamxetto Harbour we are in, which has 4 creeks, and later we shall admire the Grand Harbour, which has 5 creeks. Nous ferons un tour autour des 2 ports naturels de Malte, qui sont Marsabzet et le Grand Port. Permettez-moi également de vous signaler que les lieux d'intérêt que vous seront expliqués seront principalement sur votre droite. Nous allons tout d'abord commencer notre croisière autour du port de Marsabzet, qui possède 4 criques, et plus tard nous allons admirer le Grand Port avec ses 5 criques. Slima. Nous venons de Slima, qui est la toute première crique du port de Marsabzet. Sur votre droite se trouve la ville de Slima, qui est la ville la plus moderne et peuplée de Malte. Elle est aujourd'hui occupée par plus de 25 000 personnes. Damen und Herren, willkommen an Bord. Im Namen unseres Unternehmens Lutzo Cruises, des Kapitäns und der Mannschaft begrüße ich Sie an Bord. Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass die Plätze, die für Sie von Interesse sind, sich hauptsächlich auf der rechten Seite befinden. Wir werden also zuerst den Marsamxetto Hafen mit seinen 4 Buchten und später den großen Hafen mit seinen 5 Buchten bewundern können. Slima. Wir haben gerade Slima verlassen. Es ist die erste Bucht des Marsamxetto Hafens. Auf der rechten Seite der Stadt Slima, die modernste, geschäftigste und die mit über 25.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt auf Malta ist. Simbahan na close. Tama. Wow. Mga wranglers ang kasama ko. Ladies and gentlemen, we are now cruising by Fort Manuel, dominating Marsamxetto Harbour. Fort Manuel was erected at the command and expense of Grand Master Manuel de Villena, a Portuguese knight who ruled between 1722 and 1736.
The fort could house a garrison of 500 men and is one of the finest in existence. The chapel dedicated to Saint Anthony of Padua, like the fort damaged during the war, is also a work of art. If you look at the fort leading up to the entrance, you can see some very low steps. These were purposely built so low because the knights used to wear heavy suits of armor. If the steps had been any steeper, it would have been difficult and tiring to climb them. Today, the fort is used as a yacht club. Fort Manuel. Nous sommes en train de croiser le fort Manuel, dominant le port de Machamcheto, chevalier portugais qui régnait entre 1722 et 1736. Le fort pouvait abriter une garnison de 500 hommes. C'est l'un des plus gros forts de Malte. Si vous regardez le fort, vous pouvez voir quelques escaliers qui mènent à l'entrée. Ceux-ci ont été volontairement construits très bas, puisque les chevaliers avaient l'habitude de porter des costumes lourds. Si une mission avait été plus importante, il aurait été difficile et laborieux pour les soldats de cavalerie de les gravir. Wir nähern uns jetzt Fort Manuel, das im Machamcheto dominiert. Es wurde unter der Leitung und auf Kosten des portugiesischen Großmeisters Manuel de Medina errichtet, der zwischen 1722 und 1736 herrschte. Das Fort konnte 500 Mann beherbergen und es ist eines der schönsten, das noch existiert. Wenn Sie das Fort ansehen, werden Sie sehr flache Stufen sehen, die zum Eingang führen. Sie wurden zweckmäßigerweise so flach gebaut, weil die Ritter sehr schwere Rüstung trugen. Wenn die Stufen steiler wären, es würde schwieriger und ermüdender gewesen sein, die Stufen emporzusteigen. So, onto the right-hand side is one of the island formerly known as Bishop's Island. It was renamed after the Portuguese Grandmaster Manuel de Valletta, who was responsible for its fortifications. It was once a true island, but has now been linked to the mainland by a stone bridge. In fact, it makes part of Sierra. It was also used to be the headquarters of the 10th Submarine Flotilla during the Second World War, and was named HMS Talbot. Up to 1565, it was uninhabited except for a chapel dedicated to St. George, of which no trace now remains. Today, the island is a small dockyard for maintenance and repairs of yachts. The dockyard has 9 stemways and can take yachts of up to 500 tons. Name. Most of the foreign embassies can be found here. You can spot some of the different embassies from their flags. Up to about 20 years ago, the area of
Taj Beach was a very expensive area property-wise. In fact, some of the beautiful aristocratic houses you can see dates back to the 18th century. Taj Beach. Sur votre droite se trouve la ville de Taj Beach. Taj Beach vient étymologiquement du mot maltais jbik, qui signifie filet de pêche. Autrefois, les pêcheurs étendaient leurs filets de pêche pour les faire sécher le long de la côte, d'où le nom de la ville. 2 décennies auparavant, la région de Taj Beach était une région très chère et bien sage de Malte. Vous pouvez voir quelques belles maisons aristocratiques qui datent du XVIIIe siècle. Coming to our right hand side on the Hard, you can see the Black Galley called the Black Pearl, which has quite a history. This was sunk for quite some time and then brought up to be used in the filming of the musical Popeye Sailor Man, which took place in Anchor Bay on the north side of the island. It is also used with the private yacht of Errol Flynn. Today it has been converted into a very good bar and restaurant and still have its original name, the Black Pearl. Black Pearl. Maintenant, nous pouvons voir l'édifice appelé Perle Noire qui a toute une histoire. Oublié pendant un certain temps, il fut ensuite utilisé pour le tournage de la comédie musicale Popeye le matelot. Aujourd'hui, il a été transformé en un bar-restaurant. We are now cruising by the berthing place of Malta's battleships and aircraft carriers. Well, these are Malta's patrol boats run by the armed forces of Malta. Amongst other duties, they must ensure that no foreign fishing vessels enter Maltese territorial waters and attend to any kind of trouble out at sea. We are also cruising by Floriana, the suburb of Valletta, with a population of over 3,000. It is named after its designer, the military architect Peter Paul Floriani. In Chester, England. St. Paul's Cathedral is situated opposite the Auberge d'Aragon, built in the year 1571. The big dome behind is the new dome of the Carmelite Friars, which was originally built in 1573. La cathédrale anglicane de Saint-Paul. Le clocher gothique de 66 mètres de haut appartient à la cathédrale anglicane de Saint-Paul, qui est la plus ancienne église de Malte. Lorsque la reine Adélaïde, veuve du roi d'Angleterre, vint à Malte, elle ne trouva aucune cathédrale anglicane. Elle a donc ordonné de financer la construction de la cathédrale anglicane de Saint-Paul. L'un côté de l'église fut exporté de la cathédrale de Chester en Angleterre jusqu'à Malte. La cathédrale de Saint-Paul est située en face de l'auberge d'Aragon, construite en 1571. La grande coupole est derrière le nouveau dôme des Cœurs, qui fut initialement construit en 1573. Amerikanische St. Paul's Kathedrale. Der 66 Meter hohe gotische Kirchturm kennzeichnete die St. Paul's Kathedrale als eine der ältesten Kirchen, die in Malta liegt. Als Königin Adelheid die Witwe von der Regierung von England nach Malta kam, fand sie keine amerikanische Kirche, weshalb sie eine dieser Kirchen